kat sini baru habis je isyak. Jadi Dr. Har prefer habiskan isyak dulu sebab dekat sangat dengan masjid. And then so nanti azan apa semua kan, kalau kita tengah berlive tu macam tak berapa proper pula. Okay, so tu dekat mana tu? Dekat rumah? Dekat Cork? Dah dekat Cork dah siang dah. Okay. Alhamdulillah. So Thank you Dr. Ha. Ya, Syifah pun macam tak perasan tengok poster macam alamak, tersilap sebab last month I'm in Malaysia kan. So macam tak tengok sangat waktu island. Sebenarnya pukul 1, pukul 2 sebab apa ni dah masuk summer kan. So sorry sebabnya you might be dah online lama dah. Tapi tajuk hari ni memang I think very important. In fact, solat tu is the best mindfulness punya apa kata retreat lah sepatutnya. Kan? Jadi dan untuk kita yang Muslim ni, we are so fortunate sebab Allah letakkan timing solat tu actually kalau tengok dari sudut fisiologi pun, that is actually the time when you need to pause kejap, you know. And to me, mindfulness tu tadi kan, tak nak masuk tadi, you was saying how do you describe atau you know what is your mindfulness punya kiranya apa exercise itu. Actually nya kalau dah tahap mindfulness ni it force you to pause tau. Dia macam picit your pause button macam tu, kan? Betul. Kalau tak kita ni akan just buat benda secara reaktif, spontaneous and knee jerk aja. Dapat stimulus terus buat. You know, tahu buat itu yang kadang tu kita kalau orang marah kita marah orang tu balik. Macam tu. Jadi orang tu maki kita termaki dia balik. Macam tu lah. Jadi so mindfulness ni buatkan you kata okay, alright, dia jadi pause button. So in the first place, kenapa orang ni marah sangat kat I ni? And then you kata, yelah, kalau I pun mesti marah kalau you know I'm doing this kan. So what do you do here? Obviously I have to apologize. So that is actually why do you have to apologize? Sebab ni kalau yang nak terus direct to you know the Islamic mindfulness. Sebab Allah itu kan sangat pemurah, Allah tu sangat mengasihi, Allah tu suka sangat orang yang you know minta maaf tentang kesalahan dia. So kalau you are aware that you all the while you memang nak please Allah aja, so you wouldn't think twice. I say okay, I'm sorry. So that is actually you know the product of a mindful punya person. Kalau orang yang tak mindful, dia marah dia marah balik. Kan? And then we are so busy trying to defend ourselves walaupun you know very well that you are wrong. Kan? And you are the one yang sepatutnya kena apologize. Tapi so agaknya if everybody practice mindfulness, Syifah, this is my intro lah, the world is going to be a more peaceful world for everyone. So, apa ni, okay. Tengok Dr. Ha bagi intro tu kan kita dah lali, okay? Macam mana dah dengar like a pengisian dah. Okay? Sorry. It's okay Dr. Ha. That's the thing about Pillow Talk. We are listening words ataupun sharing daripada apa ni Dr. Ha as a mother yang bekerja, yang memerhati, yang terlebih dahulu makan garam. Okay. So insyaAllah itu yang dapat darah tinggi tu. So I dulu makan garam. Okay. Okay, literally. Okay. Assalamualaikum semua yang baru join. Alhamdulillah. Dr. Ha, I tadi waktu Syifah seorang apa ni just berkomunikasi dengan mereka apa ni audience ni, there are some from Indonesia and Singapore as well. So terima kasih Alhamdulillah kerana join live kita. Hopefully they are still here. InsyaAllah
we are going to talk about the Alchemy of Mindfulness hari ni dalam pilot talk kita dengan Dr. Har. And for me, kenapa Syiffa suggest the topic to be the Alchemy of Mindfulness? Sebab alchemy, it's like, you know, it's a magic word, but it's not that magic. It's more like ada keajaiban lah maksud the alchemy and mindfulness. Mindfulness tu pula these few years we've been talking ataupun kita banyak mendengar tentang mindfulness, but I think when I was a child selalu dengar je cikgu kata hey be mindful ataupun parents kata be mindful, tapi the concept of mindfulness tu when these few years baru macam oh this is mindful. But I think it's very important as well for us untuk bersembang lah dengan Dr. Har tentang mindfulness ni, sebab I think now we are too busy and we forget to be mindful. So Dr. Har, kalau yang Syiffa faham kan, mindfulness ni dia macam we put ourselves fully attend dalam keadaan sesuatu situasi ataupun event ke, kiranya kita hadir dan kita berada dan kita hadir secara fizikal dan secara fikiran kita pun ada dekat tempat kejadian. But can Dr. Har like describe more? Maybe there's like a scientific term ke tentang what is actually mindfulness? Okay. Mindfulness ni kalau untuk we all in the medical punya fraternity, we always come across masa we all belajar psychiatry, psychology, because it has been proven by research that mindfulness is actually a tool, a very effective tool for us to get some insight about the whole situation, about yourself. How do you react to certain things macam tu tau. Dr. Har selalu rasakan mindfulness equals to what is the product of mindfulness. Tu satu lagi, because sometimes when you talk something abstract yang you tak nampak, you tak boleh pegang, you tak boleh cium, you tak boleh, you tak boleh with your senses ni, it's better to see the product of it. Okay. Mindfulness definitely will actually bring somebody to a state whereby this person will become wiser. I always relate that. Wiser in the sense that dia akan dapat ambil segala pengajaran daripada the event or whatever that he or she has gone through, and wise enough to make sure that the next time she or he in that situation, then you would actually know what to do. Gitu kan? Itu yang jadi macam pisang tak berbuah dua kali. Ataupun kita kata you don't actually fell into the same hole twice. Kan? Jadi oleh sebab tu mindfulness is actually something that akan bring us from a state of sometimes macam kadang-kadang kita spontaneous saja react to something ke apa, and then kita menyesal lepas tu. Okay? Ada orang tak menyesal pula. So this is actually somebody yang mungkin less mindful. Maknanya dia tak pernah stop sekejap. Tadilah pause button tadi tu, for you to actually reflect. So that's another keyword when you're talking about mindfulness. Dr. Har, of course, nak buat this live ni pun kena prepare juga kan, kena make some revision. So Dr. Har baca yang Yakin Institute punya mindfulness in Islamic perspective. So dia kata dalam Islam, dia dipanggil muraqabah. So it's an observations of whatever you have done. Tapi dia punya intention is actually to be a better person in the eyes of Allah. Macam tu. And mindfulness kita is actually being mindful that Allah is watching. Kan? So ni dalam konteks yang hadis sahih tentang Jibril datang mengajar Rasulullah SAW tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan.
So mindfulness actually fall in that ihsan tu. Okay, so jadi untuk Muslim kan, it is actually very quantitative tau. Macam nak kata, it's becoming very visual and you can actually imagine somebody is watching over you kan. You become conscious kan. Katalah you ingat you seorang-seorang kat dalam rumah tu, you pun tidur pun. Tapi kalau ada orang dalam tu, you will behave. Definitely kan. And then maknanya you are always aware that somebody, so that is actually what mindfulness is all about, being aware, of who you are, where you are at, who's watching, etc. lah kan. Kalau yang ni tak ada, okay, apa produk dia? So satu, kita mungkin sering kali buat something and then you regret it lah, sebab it's not really well thought of kan. And then dia kalau you mindful kan, you come to a stage where before you say anything, you would be your brain will process it, dia katalah ada 3 ways of actually saying it out. Tapi because you are mindful, so you will actually choose the best for that situation. Jadi orang yang mindful ni selalunya dia lebih berhati-hati lah. Maknanya dia lebih dia put on dia punya guard tu. Kan? So dia bukannya dia tu tak niat nak buat jahat tau. Cuma that's actually our nature kan. Kalau boleh kita nak cut corners, kita nak jump queues and kita nak tapi kita mindful that I bagi satu contoh you might not be thinking about this. All my life, whenever I katalah nak minta jalan kan, and there's actually a flyover untuk pedestrian. Of course you kena naik lah beberapa anak tangga tu and turun balik kan. Even tu kalau jalan tu tak sibuk pun, I will still use that, sebab I rasa malu dengan Allah. Dah lah dia bagi I satu cara yang insyaAllah selamat punya lah kan. Ni I pergi melintas juga kan, berlari-lari kat situ dengan pakai tudung dengan macam Superman tu. I rasa macam that's not becoming of somebody yang of course secara luaran ni profess that this is actually, you are a Muslim and Islam is your way of life. Suddenly Allah bagi elok atas tu ada jantas that can InsyaAllah assure your safety. You boleh lintas kat bawah juga. To me, when I actually cross yang bawah tu, walaupun flyover tu ada, with the reason that tak ada kereta pun, to me that's not me at my lowest level of mindfulness. Tapi kalau misalnya tak ada orang pun, I naik juga atas tu because I think that is actually something very civic for me to do, tanda I syukur dengan nikmat Allah. Kan? That would be my highest peak of my mindfulness. I don't know whether you can accept that or not lah. Tapi maknanya for myself agaknya I put that kind of standard lah. Betul. Agree. Syifa sangat agree apa yang Dr. cakap sebab contohlah dekat I think bila mindfulness ni sebenarnya kita otak kita tu tak terewang-rewang kan Dr. Ha. Macam I think lah for me I have a problem yang mana I think people around me akan nampak lah whenever I want to walk dia macam tak alert macam tu kan. I think because I lack of mindfulness, tak alert macam there's bicycles coming macam tu. So macam tapi after a while when people pointing out to me, I think it's getting better tapi masih ada lah benda tu. It's getting better. Okay. Sebab macam alright. otak macam otak ke lain tapi tengah jalan tengah fikir benda lain macam tu. So terlewat-lewat. Tapi bila when people say that are you like thinking of something? No, it's just like I think it's me myself who are not being alert enough ataupun tak full attend dengan keadaan ataupun whenever I walk dekat road tu. Tapi contohlah bila sebab dulu tak
tak belajar bawa kereta bila belajar bawa kereta, it aids me to be more alert dengan keadaan sekeliling. So kita boleh nampak dah, oh yang pejalan kaki tu bila nampak orang melintas sesuka hati, oh it was me. I mean like if I'm not be mindful enough to ada kenderaan ke apa, like I cannot think about myself je sebab ada je kenderaan lain kan. I think it's just the same. It means that mindful is also be alert and be present lah dengan keadaan dekat situasi tu. Okay. Cuma I rasa macam analogy tu dia macam, you know the word cemerkap tak? Is carelessness, you know. Yes, careless. Memang ada orang yang more or less careless sikit daripada orang lain kan, and then dia selalulah and of course bila dia get into trouble kerana dia punya sifat careless tu, dia memang of course kena improve lah, especially kalau your carelessness to cause other people punya problem kan. So bila you cakap macam tu I kata, oh now I really understand kenapa arwah bapak I dia macam when I started to drive my own car semua tu kan, boleh bawa kereta, antara first lesson dia kata dia kata jangan lupa doa yang selalu kita doa tu kan, subhanallazi sakhkhara lana wa ma. Yang tu semua tu kita minta Allah selamatkan perjalanan kita, tapi dia ada satu lagi, dia kata doa supaya kita punya perjalanan ni selamat, bukanlah dan bukan kesilapan kita atau kita punya carelessness tu akan cause problem to us and others on the road because kita kat jalan tu dengan orang lain, ataupun you know carelessness orang lain tu orang lain yang cuai, orang lain yang mungkin ni tak berapa ambil perhatian, and then dia punya carelessness tu kita pun kena juga. You know, so I've been a driver since 1987, so can you imagine, itulah dia yang every time when I'm behind the wheel, that would be something yang so to me that is being mindful of other people who might be careless like you know, I don't know kan. So masa tu lah, so kita bila kita bawa kereta kan, we have like this panoramic punya view kan, kita tak tahu orang ni kat tepi jalan ni nak melintas saja ke, nak macam mana ke, you'll be alert as compared to jalan tu tak ada orang langsung begitu contohnya kan. Jadi so I think that one I would say doa my father tu is a very practical way of reminding yourself don't be careless, and also reminding myself even if you're not careless, somebody else might be, you know. So kita mohon pada Allah, you know, jangan sampai, you know, sekarang kalau kat KL ni kan motor tu dia celok Allah geramnya kan. And then after COVID ni jam macam teruk sangat, nanti everybody bawa kereta kecil-kecil semua kan, padahal ada public transport, so we do not know why kan. Tapi itulah kadang kan, cumanya Dr. Har juga being mindful tu, hopefully bila nampak kan motor yang menyelek tu, kadang kita ya Allah geramnya kat dia, tapi dia kalau tak nanti, you know, of course everybody wants to come, you know, wants to go from point A to B. So I doa lah mudah-mudahan, you know, sampailah dia dengan reckless macam tu pun sampailah juga. Janganlah dia tiba terlentang kat tengah jalan tu, being a doctor I need to give my medical aid kan. So I selalu doa biarlah dia orang sampai macam mana pun. So I hope that is actually, rather than menyumpah seranah dia, ya kan. Lepas tu imagine kalau misalnya sayang panjang tu orang semua sumpah seranah dia sampai kat satu point tu, memang agaknya memang ni lah kan. Tapi kita bagikan yang doa saja supaya dia, and then janganlah drive sampai macam tu. So to me that is all product of mindfulness. I know that otherwise kita will be just dia ni kan doakan dia dia tersungkur kat depan tu, that kind of reaction yang sepatutnya tidak boleh lah. And then lepas tu pun kita menyesal, pasal apalah I doakan dia macam tu. Sebab tiba-tiba dia tak tersungkur, kita yang tersungkur pula. Kan? Jadi so you know, this I think mindfulness is just pause before you want to say anything, do anything. And when you have the choices, you know, that mindfulness tu will actually allow you to choose the best. The best reaction, the best action to be taken gitu. And the net effect, somebody who is more mindful would have, I would say,
dia get less problem sebab dia selalu mitigate the problem before tu ya. Dia as compared to another person yang macam trigger happy je semuanya lepas dan dia kena buat damage control. So this person yang more mindful wouldn't have to do that. And that is actually very energy draining and I think time consuming, you know. Trying to make do of all your reactive punya action kan. So actually by being mindful you will see that you have control in your life. You know, you have choices and you would definitely have time to make the best decision. So Dr. Ham best Dr. tak dwell sangat in the theory of mindfulness ke apa, but I would rather say, okay, what's the end product of mindfulness? Macam tu lah. Boleh ke macam tu, Syifa? Betul. Sebab because I've been do a reading as well, memang dikatakan yang mindfulness tu macam Dr. cakap lah, you have control and you are aware. So less damage. Dan juga kita dapat hidup dengan lebih tenang lah kan bila we be mindful ni. And mindful is not just in terms of physical punya movement yang macam tadi kan kita share about nak melintas jalan and everything. It's also for me lah kan Dr. Ha kan, mindfulness sekarang ni dalam dunia social media. I think it's very important for us to tackle this subtopic as well, to be mindful in social media in a way about what we're gonna post or what we're gonna say. If Dr. Ha have any tips, kalau Dr. Ha kan macam we know Dr. Ha as someone who people who look up. Yang berada, we can say a public figure that people look at you, and how do you practice mindfulness dalam bersosial media? I mean, mungkin Dr. Ha dah memang sangat matang lah. Ini untuk nasihat-nasihat orang-orang yang darah muda juga kan. People with my age or younger than me, I think banyak yang macam spontaneous lah macam tadi So do you have any tips ataupun words related with mindfulness in social media? Okay, thanks Syifa. Actually apa yang Dr. sangat value Pillow Talk ni is that your question will you know force me to think hard, you know. I need to choose the right words or maybe the best answer that I could, tapi Allah alam mesti ada juga answer yang lebih baik agaknya kan, but for me to answer that, which is a very important question now that we are having another world sebenarnya kan, when you talk about this virtual world, it's definitely another world, and this world dia punya rules, regulation dia pun berbeza sikit, this virtual world kan. So everybody to me is actually quite new in this, you know, of course your generation would be this is actually your world now. In fact, yang real world ni pula yang agaknya jadi secondary. But for us, who has all along been in the real world, this is definitely a foreign world that we need to actually, you know, we are migrating there. We are an immigrant macam tu kan. So kalau visibility in SOCMED ni dia lain ya dengan visibility kat luar ni lah. Okay, so tadi kan kata orang kenal Dr. Har. I'll just give you one example kan. Dr. Har baru ni masa raya, you might come across it lah. Dr. Har buat satu TikTok bahasa Jawa ya, yang selalu digunakan untuk bermaaf-maafan ya. Yang tu Dr. Har tahulah memang it's not the same as yang muncul kat Indonesia tu kan, because of course, I would, you know, you would expect some kind of dilution juga lah. But I try to sort of keep whatever, you know, apa orang kata, roots yang kita ada tu kan. So, I actually buat tu untuk my anak-anak buah. Sebab biasalah anak-anak buah itu nanti bila datang beraya, walaupun Jawa, duk minta maaf batin macam tu je kan. Sedangkan we have a very beautiful culture. So I was thinking, okay lah, dia mesti macam biasa lah, secular dia maybe, you know, the most I say 50 people je lah tengok. And that's actually my intention tu, naik tak dia ni kan.
Tapi lepas tu, I think after 2 days tu, suddenly, 42K, letakkan sampai 42,000 ni kan. And then within a day, dia jump to 73,000. And then one of my friend kata, wah, you pandai lah. Buat satu TikTok Jawa, it goes into the Indonesian punya circle, habis lah. Dia kata kan, you can get millions. Kata, and then I tengoklah komen-komen tu memang ada daripada Pulau Jawa. Some of them memang betulkan I. Tapi I would say that, and then suddenly now, up to now agak around 85,000 macam tu lah. So, masuklah juga FYP tu kan, saya suddenly so itulah dia selalu yang kita tak sangka benda apa yang nak masuk dalam tu. That is actually this world, this so-called virtual world. So macam mana agaknya kita ni kalau misalnya nak relatekan dengan mindfulness, to me, anyone who wish to put in any content into the SOCMED, and you cannot predict whether this will be noticed ke tidak ke lah. Well, first kali mesti you must be very mindful about what is your main intention. Innamal a'malu binniyat. Semuanya tu tentang niat. Okay, so kalau niatnya memang you want to get popular, get more hits, semua-semua tu, so that is all that you're gonna get. And that might be quite reactive juga. Bila suddenly kenapa orang tak tune into me, so mulalah buat yang lagi something yang memang orang akan ni kan. Lepas tu and then kalau misalnya orang katalah selalu tu dapat orang yang tengok viewers maybe sampai 3-4 ribu, suddenly dapat 1,500 pun you dah down rasanya. So then that is actually why kan. Jadi pada Dr. Har lah, kalau especially kalau kita nak bagi konten yang baik ni, Syiffa, yang ni Dr. Har memang amalkan daripada dulu lagi ya. Bila katalah orang panggil datang ceramah ke apa ke tu, siapa yang Allah nak datangkan untuk dengar cakap kita tu semua Allah punya domain. Itu nothing to do with us. Sampai Dr. Har rasa kan, Dr. Har selalu kadang untuk organizer lah, especially face to face kan, doktor minta maaf doktor, kita actually dah circulate dah untuk ahli karyah ni, tak sangka yang datang hanya 10 orang, minta maaf doktor kan. So kita kena kata kat dia macam ni, saya 10 ke seorang ke macam ni lah juga saya berceramah. Sebab yang nak datangkan seorang ke 10 ke atau 1,000 tu bukan saya. Yang itu yang Dr. Har nak tanya kepada semua yang meletakkan konten kat dalam any of the SOCMED platform, what is your intention actually? Sebab kita hanya akan dapat apa yang kita intendedkan tu lah. Okay, so that to me that is your number one mindfulness punya, I would say checklist yang you kena ni. Okay. Secondly, I think dalam SOCMED ni satulah yang kita pun tak tahu, kadang kita rasa benda ni penting tapi orang rasa tak penting. Ada benda yang kita rasa tak penting tapi pada orang sangat penting. So maknanya di sinilah ya pelbagai kan, selera, priority. So dan tak semua orang setuju dengan kita. So that's another thing. Sebab ada orang kan dia macam nak kena semua orang setuju dengan dia. I think that's not realistic. Ya, ada Dr. Har rasa kan kita pun ada tak suka kan orang kan. Kita pun ada tak suka posting-posting yang kita suka lah, yang tak suka pun tak suka. Macam tu juga ada orang, dia tak suka kita punya tapi dia suka yang lain kan. Jadi, so oleh sebab tu be realistic. Takkan semua orang suka. Kan? Tapi kita nak, kalau boleh, yang suka, yang rasa input kita ni bermanfaat adalah orang-orang with the same kind of brainwave dengan kita. This is something yang Dr. Har rasa, kalaulah orang-orang yang suka pengisian Dr. Har ni atau ni adalah orang-orang yang memang nak cari ridha Allah, nak sangat untuk being mindful, nak sangat muraqabah dengan Allah tadi, I would really like to be in this circle. So kalau orang yang tak suka dengan Dr. Har tu memang jenis yang memang dia tak rasa this is priority, dia orang tak rasa this is important, so tak apalah tu. Dan Allah saja yang pegang hati dia tu, dia boleh bolak-balikkan. Besok tiba-tiba dia ni pula kan. And then daripada tak suka, tiba-tiba suka, daripada suka jadi tak suka, tu semua Allah punya kerja kan. So cumanya kita tak maulah agaknya kan kita ni diminati,
diagungkan, dipuja-puja di dalam satu kelompok yang kita tahu jelas-jelas menentang Allah contohnya. Dengan apa yang Allah suruh tu, kita tak buat, apa yang Allah larang itu yang kita buat. So Dr. Har, na'udzubillah, tak mau yang kat situ. Ataupun sekadar yang lara. Tak ada benda nak buat. Sebab sebenarnya satu tanda kejayaan orang beriman itu adalah bila dia meninggalkan yang lara tu kan, meninggalkan yang tak ada makna, tak ada impak, tak ada kesan kepada akhirat tu nanti. And for you to be able to make these choices, you have to be deeply mindful. Maknanya kita memang kena very aware gitu kan. Jadi pada pandangan Dr. Har, itu je pesanan Dr. Har. Yang ketiga, you might expect some kind of backlash, especially kalau misalnya you touch some raw nerve of somebody contohnya kan. Jadi yang itu tu maknanya ada cyber trolling ke, ada bullying ke, yang tu memang asam garam. Jadi kalau misalnya takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kan? Tapi kalau misalnya tiba-tiba post kita ke input kita tu, kita niat macam ni, tengok orang dapat differently. Rather than spending your time and energy trying to defend yourself and this is the best time untuk muhasabah. Muhasabah dan ada masa kita nampak kesilapan kita tu, so we have to be brave enough to openly apologize, even though macam nak gugur lah kita punya air muka tu kan. Tapi that might be something you have to do. Tapi ada masanya you have your stand, tapi maybe that stand is not yet, is unpalatable, maknanya tak boleh nak telan untuk orang lain ni. Sebab maybe belum sampai masanya. So kalau dia huha sangat ke, so tak apa, I respect that. So terlajak perahu kita bolehlah undur agaknya kan. Terlajak posting kita delete lah. So delete. Lepas tu kalau misalnya kita still feel it is actually what represent our ni, and you don't think that you need to be sorry for that, so tak apalah. Of course there will be people say, where is your apology? You kena minta maaf apa semua kan. So tak apalah. And from my experience, bagi 3-4 hari je lah. For that it will really, sebab satu you tak payahlah nak defend yourself in that format juga. Nanti kan dia akan maybe menyebabkan benda tu berantai-rantai. Biarkan saja, don't read the comment. It's your choice juga kan, you nak baca ke tak baca. And then pada I lah, in terms of cyber trolling ke apa semua ni, dia orang ni kadang minta maaf nak kata lah, ada yang memang mungkin tak tahu sebab apa. Mungkin sebab tak being mindful lah agaknya kan. Ini jadi dia punya favourite pastime, Pergi mana-mana tempat yang nak tu, dia pun tak tahu ujung pangkal. It's a tak culture, macam you nampak orang ada macam memerusuh kan, kenapa? Tengok orang tu merusuh lah, kita pun pergilah juga kan. Dan orang tanya, kenapa ni? Tak tahu, orang lain semua baling batu dekat cermin kedai ni, I pun baling jugalah. That is actually tak culture. So dia jadi macam langau sikit. I'm sorry lah kan. Dia macam kat mana ada ni dia pun datang, lepas tu tak lama lepas tu dia pergi tempat lain pula. So that one, I think kalau you tak berani untuk face all this, maybe kita mungkin tak boleh lagi lah nak terjun di medan tu. Tapi at the same time juga kalau ada kesilapan kita memang kena ni. So what I'm trying to say, it has to start with your intention, tetapi niat yang baik tu saja pun belum tentu perjalanan kita akan terus smooth sailing kan. Jadi tapi apa-apa pun, Syiffa, it goes back to the niat jugalah, insyaAllah. Betul. Syiffa rasa for me, niat tu akan menguatkan kita punya journey tu lah. Regardless what's coming, at the first place why and how, why you do it. Dan I think mindfulness tu yang akan membuatkan kita tak lari daripada jalan. Sebab macam Dr. Har cakap tadi lah, muraqabah ataupun mindfulness bersifat ihsan is also part of mindfulness kan. Like in our daily life, kalau we really practice ihsan, I think if everyone doing ihsan, like
there's no dosa in this world, because like, Betul. yeah, like I think for me myself is a very big lesson lah untuk bersifat ihsan ni. It needs practice lah sebenarnya kan. Dan untuk kita bertambah ihsan ni, sebenarnya kita kena build lah the orang kata the surrounding. The mindfulness tu kita yang kena build, kita yang kena choose, and we ourselves need to start. And when we talk about mindfulness, for me it's also close related tentang relationship kita kan, Dr. Har, dengan sesama manusia kan. Macam tadi Dr. Har cakap pasal, okay, when you are on the road, like kita kalau hilang sabar ni boleh memaki hamun like the other driver macam tu kan. But I think when we practice mindfulness, we will hold ourselves to not talk about it. Betul tak, Dr. Har? Yeah, okay. I think bila mindfulness ni, tadi itulah Dr. Har lebih suka tengok apa produk dia. You know, and from there you can actually see whether you have been mindful enough or not. Kan? Dr. Har baru ni ada bincang tentang malu. You know, dalam Dr. Har punya usrah, taujihat Dr. Har tentang sifat malu. We discussed it in my usrah dengan my putri alumni, you know. And dengan Fatin Nabilah agaknya IG live last week, dah cakap juga pasal malu kan. Malu ni Dr. Har rasa memang kena kaitkan dengan mindfulness ni. Okay. Al-haya, malu tu dia datang daripada perkataan al-hayah, kehidupan. You know? And sebenarnya al-haya, malu adalah satu indikator atau petunjuk kepada hati yang hidup. Okay? Dan of course kalau kita tak malu, maknanya hati kita tu sebenarnya dalam keadaan yang sakit ataupun qalbun marid atau qalbun mayit terus. Mati terus. Kan? Oleh sebab tu kita tak ada sifat malu. Dan malu itu adalah sebahagian daripada cabang iman. Jadi dari mana datangnya malu tu? Bila kita memang aware that Allah is watching. Malu ni dia ada 3 tau, Syifa. Malu pada Allah, satu. Malu pada manusia dan malu pada diri sendiri. Okay? Dan kita malu nak melakukan pelanggaran kepada perintah Allah. Kita malu nak buat dosa. Apa tu dosa, Syifa? Dosa adalah benda yang kita tak nak orang tahu. Dosa itu adalah satu yang dipasti akan mengucap hati kita, ketenangan hati kita. Itu dosa. Ada masa mungkin kita rasa restless sangat kan. Solat tak khusyuk. There's something wrong. Tak apa benda kita buat macam tak kena je kan. Macam selalu Dr. Har describe, macam ada tulang sengkang dekat kita punya tekak tu. Kan? Selalunya itulah masa kita sebenarnya ada dosa-dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya kita kena selalu istighfar ya, daripada dosa yang kita tahu, dosa yang kita tak tahu. Contohnya. Jadi malu tu pada Dr. Har is a direct product of mindfulness. Bila kita malu kan, cuma Dr. tak ingat siapa ulama ni, dia habis saja solat, dia akan tutup muka dia dan menangis terisak-isak kat situ. Dan anak murid tanya, dia kata dia setiap kali habis solat tu dia rasa malu sangat kepada Allah yang memberikan dia terlalu banyak benda tetapi dia ni terlalu sikit syukur. Kan kita rasa aduh. Dan kita ni, itulah dia, kalau kita perasan satu lagi hadis Rasulullah mengenai apakah message nubuah yang dikongsikan oleh semua Nabi dan Rasul. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu suka. So bila kita tak malu, kita get disinhibited. Kan? And in Sokmed balik Syifa Dr. Har, ada satu lagi phenomenon tahu, efek yang dinamakan sebagai online disinhibition effect. ODE dia panggil. So this was actually found in the 90s. Bila psychologists realize that when you are in the Sokmed, when you are there in that virtual world,
you become disinhibited. You would not do that kalau misalnya dekat physical world ni. Tapi kat situ you buat. So, tak tahu sebab apa. One of it is that anonymity. Kita tidak dikenali itu, boleh menyamar itu. Give you a very macam a super power, a superhero power macam tu. By being invisible tu. Dia macam halimunan lah kan. Orang tak tahu siapa you kan. You buat macam-macam, orang tak nampak you. Okay, so and I guess itu sebabnya dalam submat ni pada island, you will really have to have that mindfulness lebih lagi, because that is actually the server that is going to tapis lah benda-benda ni. Kan? Jadi, so hinggakan perbuatan kita, percakapan kita, tulisan kita, semuanya melambangkan betapa kita aware and mindful, and very insightful. Dan end productnya we will become wiser in choosing tadilah the right words, the right action. Okay, and di kadang-kadang kan Syiffa, ada benda yang kita rasa boleh je lah kita cakap kan atau kita buat, tapi if that hurts another person contohnya kan, mungkin if you are mindful you would not do it. Itu kan. Tapi kalau kita macam tu, so kita ni jadi pasif lah pula. Dr. Har this month tengah cakap pasal komunikasi asertif tau. So you have to voice out your concern, and you have to, of course you respect other people's right and opinion, but you will also defend yours. So pada pandangan Dr. Har, itu sebabnya pun sebagai seorang Muslim, kita kena pertahankan diri kita. Kita tak bolehlah kata nak buat macam mana, selalu dalam keadaan pasrah dan lemah begitu, tidak. So I think, but that can only be achieved kalau kita mindful of our rights, of who we are, so we respect others, but at the same time we respect juga our own opinion, kan? Jadi our own existence begitu. So I think mindfulness ni kalau katakan dia might be satu akar tunjang, tetapi dia bercambah macam tu dan menghasilkan pokok yang macam mana, pokok yang kuat, yang tak mudah nak rebah kalau dipukul ombak dan taufan ke ataupun angin puting beliung ke, dan juga buah apa yang kita nak hasilkan. Boleh tak orang berteduh dengan pokok kita ni, so actually akar dia tu adalah to me mindfulness. Wallahu a'lam whether that analogy makes sense, tapi I think that is, to me, that is very illustrative in convincing me how important mindfulness ni. So mindfulness ni kan, Syiffa, dia ada juga, since I said in the earlier part tadi kan, psychologists has always recommend this, mindfulness ni. So dia adalah meditation, kan, being quiet, macam tu kan. So, and they, because in medical treatment and therapy betul, we try to be neutral. Kita tak macam incline to any faith ataupun any culture begitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Islam tu, dia punya pendekatan memang bio, psychosocial, spiritual. It cannot go away from that. And to me mindfulness, okay, kalau dari sudut dia punya biology. So kalau kita tengok solat kita kan, kita kena memang ambil wuduk dulu. Okay, kita clean ourselves. And then kita, observe, fokuskan dulu. And then kita angkat takbiratul ihram kita tu yang merupakan, yang mengharamkan kita daripada, buat yang sebelum ni kita boleh buat kan, boleh cakap, boleh makan, boleh apa. And then kita kena be mindful dengan siapa kita berdiri ni. Dengan siapa yang kita tengah sujud ni, kepada siapa yang kita tengah rukuk ni, And then sampailah bila kita salam, itu tahallul kita tu. Okay, so that is actually the physical punya tu. Dan the main thing kat sini adalah mengingati Allah tu. Yang surah Ar-Ra'd ayat 28 tu kan. Dengan mengingati Allah sajalah hati akan jadi tenteram. Itu kalau bahasa Melayu dia. Tapi kalau you tengok English punya, tatma'innul qulub tu adalah when your heart will have its rest. Maknanya
kalbu kita ni dia kacau lah kan, selalu kita lah juga yang mengacaukannya tu macam-macam. So dia perlukan tadilah pause button tadi, untisan, so oleh sebab tu kalau kita tak ambil peluang tu setiap solat kita tu, so the whole day is going to be very exhausting sebenarnya, physically, emotionally kan. Dr. suka yang produktif Muslim punya kartun. Dia bila yalah kerja penat, bateri you jadi low, lepas tu bila you sujud aja you touch that ground, suddenly bateri you naik. So that is actually the the main objective of that solat tu. So that you can, it's a retreat sebenarnya. You retreat dulu daripada yang lain ni, and then of course, dan tak lama pun. So Masya Allah sebenarnya kan Syiffa, kita mungkin ada segala perkara yang akan menghalang kita daripada hidup yang sempit kan, hidup yang rasanya sesak nafas kita. Tapi Allah kata dah kan, surah Toha kan, ma'isyatan dongkar. Kalau kita tak ikut apa yang Allah ajarkan, Allah berikan panduan, hidup ni akan rasa sesak ni. So antaranya tu most probably sebab dia bertubi-tubi datang and you don't have time to actually sort thing out. So I really hope that we will make time to retreat. Ingat Allah balik, ingatkan balik kita ni nak buat apa sebenarnya ni. Especially when we have to deal with our expectation and our disappointment. Ditambah pula kita ni syukurnya kurang. So semua yang kita dapat, I am not clever enough, I am not pretty enough, I am not slim enough, I am not famous enough, I am not intelligent enough. Aduh kan. So bila itulah sebenarnya pada pandangan Dr. Har lah, kita sebenarnya tak mindful pun dengan benda yang dah memang ada tu. Yang kita ni benda yang tak ada je kan. So of course I think selagi mana kita tak mengingatkan diri kita, tu sebab dalam surah Ar-Rahman tu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu berulang-ulang ditanyakan, nikmat Allah yang mana nak kamu dustakan ni. So mudah-mudahan Syiffa kita Doktor tengah baca buku ni The Narcissism Epidemic. Okay. So interesting. Doktor baca macam tak boleh nak put it down and dia kata this is living in the age of entitlement. So sebenarnya narcissism ni to me dia satu keadaan di mana you don't really know yourself. And you actually inflate yourself too much. Okay? And that might be because dia sebenarnya datang daripada kurangnya self-awareness terhadap diri kita sendiri. Okay? So dia kurang muhasabah, dia kurang dalam konteks self-discipline, dia kurang dalam konteks self-regulation and self-protection. So dia rasa dia ada semualah macam tu kan. So I think bila Dr. Har baca ni bukan Dr. Har fikir orang lain. Tengok alamak I'm like this lah. Macam dia punya tajuk kan. Okay, chapter 1, the many wonders of admiring yourself. So we have to be very clear tau, apa dia self-love or self-appreciation, I would rather put it that way, daripada self-worship. It's two different things. Okay, the disease of excessive self-admiration and the root causes of epidemic kan dia bagi parenting, super spreaders dia kata, look at me on my space, this is of course the technology and the web, and this is that we always give credit pada orang yang sebenarnya tak deserve pun that credit, so wow, so I think bila baca ni kan rasa macam it's about 300 pages and it's really like macam a slap on my face with a wet fish, macam tu. Jadi oh my god kan, I think that is
agaknya kan Syifa, kalau kita nak ada lagi soalan ke ataupun Dr. Har nak macam nak landing dah ni? Kan macam mana? Tak, Persistent. it's not about soalan lah, tapi macam nak kaitkan bila kita cakap mindfulness tu, Dr. Han cakap tadi, mindfulness ni bukan sahaja dalam dunia kita, tapi dalam ibadah kita pun kita kena mindful. Because Of course, because tadi waktu awal tadi Syifa sembang dengan some audience, I would say kalau kita mindful, sebenarnya mungkin half of our problems or most of our problems settle. Sebab for example lah, the hardest part, be mindful dalam berbelanja. Also, you need to be mindful. Kalau tak mindful, ambil lah yang macam tadi ada audience kata beli tudung dua tapi beli tudung banyak tapi pakainya dua saja. Make sense. I think kita macam out of control lah our mindfulness tu. Kadang-kadang kita rasa at this moment in a world yang macam sebenarnya kehidupan kita ni bukan kita yang aturkan dah Dr. Ha, tapi more about algorithm in our social media itself yang sebenarnya menjadi pengaruh kepada kehidupan kita. Kalau kita kata kita tak social media pun, kalau kita tengok YouTube, it's also part of it because the algorithm, the advertisement kan, yang kadang-kadang kita rasa macam we don't need that ataupun I already have enough but suddenly I need that kan. Sebab I think this algorithm lah juga kan yang menghilangkan our mindfulness. But if we try to practice again our mindfulness macam based on the tips yang Dr. Ha suggest tadi tu, I think we are able to control ourselves and we able to live the life yang betul-betul diri kita lah, bukan lagi pasal algorithm. It's people pay for the advertisement but we are being affected by it. Of course. Dr. Har kan, Allah Syifa, bila Syifa cakap pasal tu, I think the technology has come to a stage where you know that AI kan, memang dia tahu to the very detail apa yang kita nak based on kita punya shopping habit and all that kan. So, bila Dr. Har tak shop online kan, life is peaceful. So, all those AdWords taklah keluar datang kan. Kalau tak nanti, kita tengah baca the scientific journal pun duk keluar. Yelah kan, apa benda yang Dr. Har baru beli kan. Dia ni kacau betul. And for that kan, pada pandangan Dr. Har, you have to be very mindful about desire and needs. Kan? Ada benda memang kita perlu. Kan? We need a car, a good car, a good transport untuk bawa kita from point A to point B. The car must be, of course, ada 4 roda yang bulat, jangan 4 segi. Of course, dia tak boleh gerak kan. Tapi, that is your need. Tapi kan, it's your desire to actually drive a car yang nampak your status and your symbol agaknya kan. You want that car yang mahal ke sebab that make head turn agaknya kan. Siapa bawa kereta kan macam tu. Now that is desire. Dr. Har rasa whenever you practice that, maknanya itulah mindfulness-nya kan. Nak beli apa je, okay, is this desire or is this needs? So you boleh control sikit sebenarnya. Masalah kita hari ni is when our desires become our needs. Tu yang susah tu. Kan? Jadinya, you have to have it. Sebenarnya tu desire. Of course lah. Dr. Har baca dalam rujukan tadi kan, dia kata, apakah musuh ketat kepada mindfulness ni? It's actually syaitan. Sebab syaitan tahu kat sini ni sebenarnya. Kalau dia macam ni tahu, if that mindfulness punya button is on, dia sangat susah lah nak nak penetrate kita. Okay? So dia akan offkan mindfulness tu. Masa tu kita memang ibarat tunggangan dia je. Dia ni atas kita ni macam kuda. Kan dia yang akan ke sana kita pergi, ke sini kita pergi kan. And I get, oh my God kan. So kita kena onkan selalu button mindfulness tu. Yang kedua, musuh ketatnya adalah nafsu kita lah. Nafsu kita ni yang memang benda yang Allah suka tu sebenarnya untuk kebaikan kita. Tapi nafsu kita sangat tak suka. Benda yang Allah larang tu sebenarnya adalah
tak baik untuk kita. Tetapi itulah nafsu kita meleleh-leleh hari nak buat. So actually if you find that you are not mindful kan, sebenarnya these two factor ni lah ya, syaitan dan juga nafsu ni dia memang dia tengah at its strongest lah sebenarnya kan. Jadi we really need to be very mindful, especially you all kan yang ada duit ni, Allah takdirkan. Lepas tu belum ada tanggungjawab mungkin ya, untuk rumah, untuk anak-anak macam tu kan. So you all yelah kan, and you might always nafsu kita tu selalu bisik, tak apa, this is how you reward yourself macam tu kan. I teruk-teruk kerja, takkanlah kot, macam tu. I think kenapa tutup muka tu? Terkena lah kan. Bukan Syifa je, Syifa. Okay, mungkin kan kita tak cakap lagi. Dr. Har sebenarnya dah retire ya last week on the 1st of June on my 56th birthday. Retire from UKM. Ya, Alhamdulillah. So, Dr. Har pun sebenarnya tak tahu macam mana agaknya rasa retirement ni. But, and I was a bit anxious juga, apprehensive sikit. Butterflies in my stomach kan. Imagine lah 30 years you have been with that identity kan. As a teacher, as a dekat university macam tu. But then I realise Masya Allah, sebenarnya persaraan ni satu nikmat yang sangat besar. Nikmat dari sudut, macam you lari marathon, you touch your finishing line. Aku janji tu, you dah langsaikan aku janji you. Okay? You have promised that you're gonna serve. Like this, you have done that kan. Whatever legacy you leave behind ke, yang tu you tak payah risau sangat lah. Yang tu. And satu lagi, I tak perasan pagi tu bangun ringan je bahu tu. Actually kan kerja ni, Syifa, sangat berat sebenarnya. Especially untuk kita yang very mindful of this amanah kan. Okay. Dan satu lagi, ada orang cakap, kaki Dr. Har ni ada belenggu rantai kan. Tiba-tiba terlucut aja belenggu tu. And I feel merdeka lah. So I was telling my friend, aku merdeka 2 bulan awal daripada tahun ni. Daripada June 31st nanti. So I was asking myself, apa agaknya hadiah yang Dr. Har nak bagi to myself? We are talking about rewarding yourself kan? Well, Dr. Har rasa kan, well this is a pillow talk kan. Pillow talk ni kita mulalah mengarut. Bukan mengarut lah, maknanya kita tell things ya. So Dr. Har belikan myself satu set kain kapan. Kan ada set jenazah kan. And of course lah tak payah beli sebab you memang ahli khairat kematian masjid depan ni. Yang you bayar tu semua dah inclusive lah of all your kain kapan and all that. Tapi I think tak apalah, dia jadi satu reminder and I give it to myself because that is definitely baju yang Dr. Har mesti pakai. So, dan bila beli yang kain kapan ni kan, nafsu nak tengok sangat tudung-tudung. Baju-baju tu pun jadi macam, okay, cukup lah kot. Kan? Sebabnya, nanti banyak sangat tu Syifa, bila Dr. Har tak ada nanti, sian orang yang tinggal ni nak manage my baju tu kan. Jadi baik. So tapi tak adalah Dr. Har nak suruh you all hadiahkan yourself kan kapan dulu. No lah kan. Dr. Har pun masih you all buy you all, tak adalah terfikir macam tu. Tapi I think now, hari ni I baca artikel from my friends kata, old age starts at 80 now. Like, oh my god. Kan? So mana 56 tu muda lagi lah. Muda terang-tang-tang kan. Well, I guess I do not know why you want to remain to be young. Ya? Maknanya I hope young tu sebab kita nak gunakan masa tu dengan yang terbaik. Tapi memang macam mana pula bila Rasulullah kata ya, mati adalah orang yang paling bijak adalah orang yang paling banyak mengingat yang menghapuskan kelazatan, iaitu maut kan. Jadi I think antara kita punya muraqabah ataupun mindfulness kita is that we are going to die. Yeah. And maybe itu yang buatkan kita ingat macam Dr. Har rasa we want to travel light kan. Dr. Har dulu memanglah kalau nak travel tu ya Allah besarnya bag, but now I can just pack any macam tu kan, getting lighter and lighter now. I think that is actually what life is all about.
Okay, so macam dengan persaraan ni Dr. Har dah potong satu string attach, kan? And then of course I have so many other strings lah, tapi agaknya learning to let go. Learning to let go and not clinging to it, sebab benda tu semua bukan milik kita. So that is also another important product of mindfulness. Nothing yang kita pegang ni, yang kita ada ni is ours. Okay, so kalau kita mindful pun tapi tak sampai juga kepada hakikat yang itu, I think belum betul-betul mindful lagi. Kan kita akan mindful, harapnya mindfulness kita tu membawa kita kepada menerima hakikat bahawa memang semua benda ni bukan kita punya. Itu sebab dalam surah Al-Baqarah 155 157 tu yang Allah kata Allah pasti akan uji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan nyawa, harta dan juga buah-buahan. Tapi Allah kata bagi khabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia orang sabar tu? Orang yang bila timpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bukannya kata tak apa, sabarlah kan, Allah akan bantu. Tidak, tapi kita make a statement. Sungguhnya aku ni datang, kita datang dari Allah, pada dia juga kita kembali. So whatever loss that you have kan, sebenarnya tu semua macam peminjam. This is actually my wrapping up sebenarnya. Sebagai peminjam ni, mindful lah sikit. Ya, kita pinjam ni daripada Tuan punya. Kalau Tuan punya dia nak ambil balik, no say. Jadi, dan kita tak tahu bila dia nak ambil balik. Jadi, yang buatkan kita mungkin orang kata terduduk, terjelepuk betul-betul bila kena musibah tu sebab kita sebenarnya selama ni menganggap itu kita punya. It's yours, it's mine kan. Jadi tiba-tiba ada pula yang nak ngambil, and that loss will always trigger your grief punya cycle. You'll be angry, you'll deny, you'll try to bargain, you'll depress, you'll get depression. But of course, if you can accept it, to me, acceptance tu is facilitated by mindfulness. Kan? Itu sebab Allah bila kita musibah timpa je kita, Allah kata sebut ni. Orang ni akan sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan orang ni akan dapat 3 benda. Allah akan bagi dia keampunan, Allah akan bagi dia rahmah, Allah akan bagi dia hidayah, taufik dan hidayah. Itulah 3 benda yang kita perlu sangat to survive in our, chaotic ni. And insyaAllah mudah-mudahan that mindfulness will actually help you, guide you through your life. No matter how chaotic it is, you will still remain to be an island of tranquility, of not being dissolved and diluted in it lah. Mudah-mudahan bila Dr. Har cakap tu, Dr. Har bukannya bagi tahu, I got it, I had it, you all lah yang tengah nak cari. No. It also reminding me of, that we have to keep on working hard for it. InsyaAllah, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Macam tak ada soalan, tanyalah soalan kan. Diam je. Semua orang like khusyuk ke dengan perkongsian Dr. Har? If you have any questions, boleh tanya. Saya memang kalau dah dengar Dr. Har cakap ke, macam layan. Ada orang suggest, Syiffa, ada orang suggest kita punya tajuk Pillow Talk ni, apa yang kita dah bincang semua tu, it should be documented, dalam buku lah. Buku yang mungkin yang ringan kan. Syiffa pun menulis buku juga kan. So mungkin Dr. Har sebenarnya kadang antara ramai yang mendengar ni ada yang very good at capturing all this, So Dr. Har mungkin offer juga kan. Some of you might have listened to kita punya Pillow Talk, and ada mungkin the take home messages yang you rasa should be captured kan. So maybe boleh buatlah satu projek buku lagi untuk PBA KL 2023 pula kan. Itu bukan objektif utama dia. Tetapi kita tahu, bayangkan Syiffa kalau orang tak menulis, kalau ulama-ulama dulu tak menulis, so menulis tu actually I now look at it as my responsibility tau.
Dia bukan lagi my pastime. Tengoklah kalau I sempat ke. I have to make time for it. Macam tu lah kan. InsyaAllah. I truly, Okay. Syifa rasa penting jugalah, especially Dr. Ha, like, you know, it's been quite a journey kan, Dr. Ha. Now is your retirement. I believe that there are so many things yang, you know, you experience it, tapi people who never be in your place, mungkin boleh dapat lah kan kebaikan tu with your books, insyaAllah kan. And sebab Syifa rasa macam, I think Dr. House ni pernah cakap kan, whatever we talk, sometimes it just pass by, but if it's in a book, it will remain there, and then kita boleh rujuk je lah dekat rak perpustakaan, and then throughout generations, people still can read it. And I think insyaAllah apa yang kita discuss pun dalam Pillow Talk ni is kind of evergreen information. Jadi Syifa rasa penting lah untuk the current generation, the next generation untuk ambil tahu InsyaAllah. kan. Even though it's a light discussion. Betul lah Syifa, mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk jalankan tanggungjawab tu. Dan of course bila 30 years tadi tu kan, memanglah it's a long journey. Pagi tadi Dr. ada satu forum keibuan sejahtera and we talk about ultrasound. So you know, masa I jadi student, ultrasound was dah ada dah, tapi dia of course tak sophisticated lagi kan. And everything is in 2D when I was trained to be an ONG specialist. And then dia jadi 3D, you know. So 3D pun it helps a lot, especially kalau kita tengok ada structural abnormality, we really want to know kan, so it gives us more information. Lepas tu dia jadi 4D, lepas tu jadi 5D. so tak tahu lah berapa D lagi lepas ni. And to be honest kan, ultrasound tu you just need 2D saja sebenarnya untuk we all, you know, after you know you've done a lot of it, 2D pun dah being so informative. Okay lah, 3D is an additional, but 4D, 5D semua tu is actually maybe more of aesthetic. And hence, so masa tu I nampak macam, oh I need to re-educate lagi lah. You know, sekarang ni orang ingat bila dia naik aja atas couch ultrasound tu, lelaki perempuan doktor, kadang kita boleh letak gel je tau. Kita boleh letak lagi probe tu. Kan? Jadi, so I think this with technology, of course expectation changes kan. And sebenarnya we need to remind people apa sebenarnya the core of all this thing kan. Jadi a little bit of history is important macam tu. So Dr. nampak that's being mindful lah agaknya Syifa, as you are a SOCMED influencer. Yang tu satu lagi Syifa, when you have followers kan, you are responsible towards your followers. Memang, you know, and followers are actually more powerful sebenarnya these days. Okay, and this is another book that I read, Followership ni. Okay, Followership by Barbara Kellerman ni. Dia kata how followers are creating change and changing leaders. And I think now kita kena cakap followership in the SOCMED pula, you know, in the virtual world. What does it mean? Okay, and to me kan, you have to be true to yourself. As usual lah kan, kalau benda kita tak ada, we have got nothing to offer. Okay, so pada pandangan Dr. Har, when I have, you know, I'm giving inputs kan di dalam SOCMED ni, it really put me on my toes tau. And I must be continuously, you know, reading and opening all the horizon for. I need to always ask myself, okay, how do I make myself more informed about this? Kan? And I guess that makes me feel like a kindergarten child yang nak masuk kelas, you don't even know what you don't know. So it's interesting, you know. So mudah-mudahan that is actually, satu lagi, mindfulness ni will actually make you inevitably a lifelong learners. You know, you're definitely going to learn all the time. Okay, so
So let us be mindful, ya, anak-anak. And okay, first agaknya kena tengok lah kan. I don't know, ada ke inventory ni Syifa, whether you are mindful enough ke tak ke. I'm sure ada tu. I think, tapi tak nak jumpa lagi lah. Tapi agaknya itu yang kita nak muhasabah malam ni. Untuk kami di Malaysia ni dah malam dah. Untuk yang kat mana-mana pun, you know, this is something yang before you close your eyes kan, baca-baca dah ya, 3 kul tu ha. And then kata, ya Allah, thank you for the day. I've tried to make the best out of it. Kita istighfar, takut ada apa-apa yang tersilap. And kita tak tahu esok kita bangun atau tidak. Kan? Tapi ya Allah, kalau bangun lagi, that's another day for me to serve you. And kita doa mudah-mudahan esok lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini lebih baik daripada semalam. That's the only way, you know, to be progressive kan. Kalau tak, kita berada takut tu je. And yang kita bimbang ni when we digress. Kan ya. Dan itu satu yang sangat malang lah bagi kita. Betul. Allahu'alam Syifa. I think yang itulah my conclusion. InsyaAllah. Thank you Dr. Har. Cuma tadi Dr. Har cakap pasal mindfulness punya inventory. There's a lot out there. Tapi dia tak ada satu yang solid. Dia ada mindfulness psychologically, in religion, but I would say sebab bila study juga kan tengok. So but for me lah, bila kita bersembang dalam pilot talk ni, I would conclude that mindfulness ni, if we put it in every aspect of our life, relationship kita dengan manusia pun, I think if we be mindful enough, we will not say words yang akan menyakitkan hati orang lain. I mean like dalam berbelanja pun, we will be mindful enough to, you know your own place, know on your pocket, or dari segi in social media, how you socialize with others, how you put contents out there. Dia merangkumi banyak benda dalam beribadah pun. And thank you so much Dr. Har sebab share and highlight a lot of things. Kiranya Dr. Har banyak kaitkan dari segi religionnya, psychologically about mindfulness itself, and insyaAllah hopefully lah audience kita pun dapat a lot of input and kita boleh aplikasi dalam kehidupan kan. Betul, insyaAllah. Mudah-mudahan. I would say I need to increase my mindfulness sebab you know sometimes we are a bit too busy and then kita lupalah nak be mindful with ourselves juga. Like nak busy-busy nak pergi mana macam tu kan. Cuma Syifa kan, kalau you are too busy to think about it kan, dia akan berakhir dengan boredom tau. Akan berakhir dengan ya rasa jemu macam you know nothing much you do, benda sama juga especially when you have to do something yang rutin gitu. And Dr. Har ingat kalau dalam emotional guidelines tu dia letak nombor kan, boredom is number 8 and it's actually the first emotion to spiral down. And lepas boredom you get pessimism and then you get macam frustration, and then nombor 11 tu is overwhelmed. Overwhelmed ni bukannya overwhelmed joy tu, you jadi macam serabut lah, maybe tu bahasa kita. You pegang benda ni, you ingat yang tu, you cuba buat yang tu pula, you ingat yang satu lagi. So and boredom bila I think kalau you tak mindful kan, things get so routinized and we result in boredom lah. Betul. Kan? Allah, na'udzubillah lah. Masa tu semuanya tak ada nikmat lah sebabnya boredom. Orang kita nampak macam dapat semua tau. Ada kereta, ada apa semua, tapi you still feel empty and you are bored. Kan? Jadi benda-benda tu dia tak mengisi. So yang mengisi tu sebenarnya adalah kesyukuran kita. So number 7, which is actually the emotion that goes spiral up lah, is actually contentment. You cukup dengan apa yang ada tu. Kan? Jadinya
let us be mindful. Satu emotion tu, if you are, you latih diri you to be grateful and appreciative of what you have. Tapi tu tak juga menjadikan you passive, maknanya you tak berusaha, tak. Whatever little thing you have, you really appreciate it, macam tu kan. So you start to appreciate others and insyaAllah you will expect less. Itu je cara dia punya jongkak-jongkik dia tu. When you expect so much, you get disappointed. So Dr. Har mungkin nak share. I've shared this a couple of session. Do not blame those who disappoint you, Syiffa. Blame yourself for putting such a high expectation on those people. So don't get disappointed with me, okay? But actually blame yourself for putting too high an expectation on me agaknya gitu kan. Jadi so in a way, tapi ada je orang kata expect nothing, appreciate everything. Yang tu malaikat sangat lah pula kan kita. I don't think we can do that. So maybe kita expect less, but kita appreciate more. And things akan lebih mindful, kita akan lebih aware that we are here kan, because there are so many people that have contributed to this, and we have been standing on or sitting on the shoulders of giants, okay, and for somebody who has had the opportunity to retire, it's time now for people to sit on my shoulders agaknya. Before this, I have been standing on the shoulders of the giants of my life kan. So sekarang ni agak kena jadi yang itu pula. Okay, so I hope that is actually the role yang Dr. Har akan buat dengan jayanya insyaAllah. Okay, Syiffa. InsyaAllah. Thank you so much. Memang tengok, we never stop when we talk about this because it links to a lot of things in our life, and thank you so much Dr. Har. Thank you for the sharing. Thank you juga kita punya audience walaupun turun naik, but today there's a lot of people joining us. Alhamdulillah, hopefully dapatlah manfaat dengan perkongsian kita hari ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi Pillow Talk kita next month Dr. Har, insyaAllah. Tajuk dia apa, Syiffa? Do you have the tajuk? No, I think tajuknya sampai bulan 6 je. Tajuk the next month. Okay. Maybe kita boleh, kalau ada yang nak suggest any tajuk pun boleh juga kan, Syiffa? Betul. Kalau kawan-kawan yang follow perkongsian Akademi Dr. Har, ada juga anything yang nak di-pillow talk kan, nak suggest, boleh je DM Akademi Dr. Har atau DM Syiffa juga. And at the same time Dr. Har boleh kan follow all the perkongsian yang Akademi Dr. Har ada buat. Anything coming soon? Ada. Okay, before that, ada orang kata, what do you expect from Akademi Dr. Har? Biasalah kan, dah nak pencin ni my friend. So I kata, okay, I am so inspired by the Khan Academy actually, Sal Khan actually, he's a mathematician kan, of course lah. Parents daripada Pakistan, but he was born in the state. So dia sampai ke Harvard semua. And I think it started in 2005 bila dia buat satu YouTube video nak ajar anak buah dia. On a maths ke fizik punya problems lah. And anak buah dia share dengan kawan-kawan dia, and then ada kawan-kawan dia pula yang tunjukkan video tu ke anak-anak dia, and they find it very very simple. And then lepas tu Khan actually did a few more, Sal Khan. And then of course daripada maths jadi fizik jadi engineering, with that quantitative punya, and finally dia dijadikan macam classes lah pula, and they are all for free. Tahu mulanya tu. Okay, so dia memang ikhlas sangat lah, okay. And so akhirnya sekarang ni, of course, I think the last time I saw about 120 million students all over the world who have benefited from Khan's Academy. And I think Elon Musk baru bagi, I think $5 million untuk the Khan Academy kan. So
And with that money dia bolehlah engage more teachers and have access definitely dia kata to the underprivileged. So kan Dr. Har taklah rasa nak jadi Akademi Dr. Har tu sampai Khan Akademi tapi itulah ya, kita kalau boleh dia jadi satu pelantar perkongsian ilmu kan yang akan dalam bahasa Melayu ya, sebab sometimes kita ni bila banyak cakap pasal benda ni it's always in English macam tu, and we actually satu I'm from UKM kan ya, menobatkan bahasa kebangsaan kita, tapi satu lagi nak akses tu ya kepada memang yang penutur jati bahasa Melayu, dengan harapan itu sebabnya dalam Dr. Har punya Akademi Dr. Har ni Dr. Har highlightkan of course satu macam pagi tadi kita ada keilmuan sejahtera. So kalau you all perasan Akademi Dr. Har lebih menggunakan kolaborasi. I really believe in collaboration. And there's so many stakeholders that I can collaborate. And I always find that bila collaborate kan, macam ni, I collaborate dengan you. And I collaborate juga dengan Aiman Azlan kalau untuk coffee talk. Sampai orang ingat Dr. Har ni mak dia lah. So I kena cakap dengan mak dia, no, I can never surpass you as his mother. Tapi it is like macam a son who wants to ask a lot of things to the mother kan. Agaknya kalau misalnya mak betul tu pun kita segan juga bila dah. So and we talk a lot. Dan buku Skufu tu alhamdulillah just to share dekat PBA KL baru ni dia sold out. Dia jadi best seller untuk MPH punya list. I think 2-3 minggu juga number 1, and then respon yang kita dapat they find that the topic discussed is actually very relatable, and then so I think that is actually, so itu apa yang Akademi Dr. Har nak cuba buat ya, we collaborate as many. Siapa yang mendengar ni pun rasa macam you have something to collaborate. Dr. Har ada seorang ya yang subscribe to my channel semua. Dia rasa macam every time I talk tu adalah yang gist tu kan. So dia buat TikTok on that. and bila dia buat of course ada banyak juga yang respon. And so dia offer herself. Dia boleh tak dia. So she's now in my team looking into that aja. Kan. Jadi so I'm sure some of you agaknya kan macam nak jadi macam Dr. Har tu tak kuasa lah kot. Tak apa yang tu, Dr. Har buat lah apa yang Dr. Har boleh buat ni. But if you can actually memberikan nilai tambahnya kepada platform ni, why not? Tapi I might not be able to pay the salary yet lah sebab Elon Musk tak bagi apa-apa lagi kat Dr. Har kan. So it is actually philanthropy for the time being. Ya, maknanya alhamdulillah Dr. Har rasa for the time being ni ya, ini satu cara majalah Dr. Har, but I think insyaAllah itulah minta doa dari sifat semua. Niat yang baik Dr. Har ni akan berterusan sebagai satu jariah. Even bila Dr. Har dah tak ada pun, dan kalau Akademi Dr. Har tu ya, masih ada lagi. Dr. Har tak imagine where it will end macam tu, tahu ya. My role is just to start dulu. Ya. Jadi kalau boleh I invite every one of you to be a part of this Akademi Dr. Har. And let's make history kan. Jadi itulah antaranya insyaAllah. Thanks for the opportunity. Okay, thank you juga Dr. Har for the opportunity, and I can see that bagusnya Akademi Dr. Har because it tackles not just one cabang, like okay, kalau pasal relationship, okay, can go with coffee talk dengan Aiman Azlan. And there's also tentang scientifically-nya, which is I think insyaAllah lah, a lot of people able to get a lot of benefits lah from this free content. Sebab InsyaAllah benda ni kadang-kadang orang ingat nak dapat ilmu ni kena bayar ratus-ratus nak pergi ceramah. I remember during my time whenever I want to listen to international speaker, pergi yang ILM Fest, Twins of Faith, ratus-ratus. Mahal. Sekarang like it's insyaAllah alhamdulillah lah, with this effort I hope that a lot of people get the benefits, and insyaAllah lah hopefully we can also improve ourselves lah with your any comments ke recommendation, any tips from your side.
InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima Kita kasih. tangguhkan dulu InsyaAllah. kita punya pillow talk. Selamat beristirahat orang Malaysia. Okay, thanks. Har. And enjoy your Sunday. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.